Welcome back again to Kisi Hot. Kama kawaida, majina yangu ni Nyipto Dennis, ukipenda ni Kuntos. I am here to share 2-3 things. You know, breaking news right now. It is 12 past 18 minutes. Today is on Friday. Naona kwamba Raila Odinga na Azimio Coalition wameongeza kimbi. Siku za kimbi zitakuwa ni siku 3 kuanzia siku ya Jumatano tarehe 19. Before I do anything else, before I tell you anything, kama ni mara yako ya kwanza umefika hapa, please consider to subscribe, and then that's the biggest support you can give us, okay? Kama kawaida, you know, yesterday when Edwin Sifuna was on an interview in one of the mainstream stations, he said that siku za kimbi zingekuwa kuanzia Monday, Tuesday and Wednesday. Later on that evening, the coalition gave out the press statement and they said itakuwa ni Wednesday. Now, right now, sasa hivi, the Right Honorable Raila Odinga and the coalition, the principles of the Azimio, wamesema kwamba siku za kimbi, siku za maandamano ni kuanzia siku ile ya Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Wednesday, Thursday and Friday ni siku za kimbi na ni siku za maandamano. Before I comment anything, ni ruhusu nisome hii press statement from the coalition. The press release ambayo imekuwa released today, 14th July 2023, around some 5 minutes ago, it's all about review of third wave peaceful protest calendar. Further, nataka sasa nisome. Allow me to read this press statement from Azimio Coalition. Let me start. A review of the third wave of peaceful protest calendar. Further to the communication issued yesterday on the third wave of peaceful protest scheduled to start on Wednesday next week, and following overwhelming requests from all sectors of the Kenyan public for the need to intensify these demonstrations, the coalition hereby wishes to announce a revision of the calendar. Going forward, the peaceful protest will now be held on Wednesday, Thursday, and Friday next week. In line with requests from the public, include 3 days of activity. Let's meet on Wednesday, Thursday, and Friday. Azimio la Umoja, July 14th, 2023. Wacha nirudie before I give out some 2-3 observations. Review of that wave peaceful protest calendar. Further to the communication issued yesterday on the third wave of peaceful protest scheduled to start on Wednesday next week, and following of overwhelming requests from all sectors of the Kenyan public for the need to intensify these demonstrations, the coalition hereby wishes to announce a revision of the calendar. Going forward, the peaceful protest will not be held on Wednesday, Thursday, and Friday next week, in line with requests from the public to include 3 days of activity. Let's meet on Wednesday,
Thursday and Friday. Azimio la Umoja, July 14th, 2023. That's a press statement from Azimio la Umoja Coalition, from their principles. You know, the main reason why they have said, because of overwhelming, the reason why they have decided to add more 2 days is because they have said that because of the overwhelming request from public, they have decided to add 2 more days for the peaceful protest. If you remember yesterday when Sifuna was in an interview yesterday, he said that they want the ostrich. No, sitaki kutumia hiyo ni ya Sifuna. No, I don't want to quote those words because somebody might say that sitaki kutumia majina. Okay, but because they want William Samoei Ruto to listen to the people, they have said that they need to add more days. You know, kuongeza masiku, maybe watasema hivyo, next week wasema ni wiki mzima. They only want to cripple this government in terms of revenue. There is no end country ambayo itasonga mbele kama hawezi kukusanya ushuru. And kukusanya ushuru, it comes by when you do business, when you do some ABCD, the income, so ile tax itakuwa na peel the country. But at the moment, if you check, if we are going to have maandamano for 3 days, what's going to happen? The government haitakuwa na pesa for any project. Salary, watu wataanza kugoma. So, maybe this one, they want to cripple this government until the president comes down, listens to the people. I told you yesterday that the government of this country, it is using analog techniques. I mean, analog techniques, we call them intimidations, this kind of dictatorship, you know, sending fear to those politicians who are trying to oppose the government. For example, yesterday, I told you, the other day when Oparanya akiwa kwa maandamano kule Busia County, gari lake lilipigwa marisasi. All of a sudden, when he was went to Vihiga, on his way, he was arrested with no reason. You saw the other day, Martha Karua, they were in Meru County. They want to give a press statement for the journalists before they even enter into a hotel. They were blocked by the police officers. On Wednesday, the same day, Raila Amolo Odinga hakumanage kutoka kwa nyumba yake aende Kamkunji. Because of what? Nyumba yake na compound yake ilikuwa imezingirwa na maafisa wa maaskari. Those are what we call analog techniques. Those analog techniques Moi used to use those days. If we go this way, in fact, hakuna kitu kitakuwa. It is unless this government, they reduce their ego and listen to these people. Nisikia wakisema kwamba eti hawa watu, akina Raila, akina Martha Karua, sijui wanatafutia tumbo zao. Hawatafutii wa Kenya. Si eti ni kulowa prices za unga ama gharama ya maisha. Hivyo ndio watu wa Kenya kwanza wanasema. But I want to remind these people of Kenya kwanza, for sure and for real, kama Raila Amolo Odinga na the principles wa Azimio wanatafutia tumbo zao
Nyinyi sikiza hawa wa Kenya. Lower the prices of the gharama ya maisha. Punguza. And then tuone nini sasa wataanza kusema nini. This Kenyans this time round kule kwa William Samoei Ruto kule Eldoret waliandamana. Ukienda kule maeneo ya Meru, Nyeri, Mount Kenya waliandamana. And you saw yesterday Gachagua complaining hii ujinga je, hatutaki ujinga wa kuandamana. Because Gachagua, let me remind you this. Si wewe unaandamana, si eti wanaandamana kwa sababu ya nini. Hao watu wanaandamana kwa sababu ya chakula. Watu wa Mlima Kenya hawajawahi andamana kwa sababu serikali ambazo zimekuwepo hazijaweka gharama maisha kwa makubwa, kwani kinyume na sheria. If the government disobeyed the court orders, mnaongeza tu prices. Now you tell us hati watu wasitoke. Hata kama Gachagua, let me remind you this, hata kama ni brother yako, blood brother, na haujawahi mshughulikia kumfanyia shopping, my friend, kama brother yako anajifanyia shopping, hata mamako anajifanyia shopping, and you don't consider and you don't mind kumununulia, my friend, ataandamana. As long as when the leadership is bad, people will andamana. Now listen to me. The main issue here, these 3 days, Wednesday, Thursday and Friday, do you know what? Itaenda kuleta shida kwa hii Kenya. For example, the only 2 days, most siku zingine mingi ndio kazi, ndio biashara zinafanyika. Remember, we have now only 2 days to work. That's Tuesday, Monday and Tuesday. Mtafute revenue. Because Saturday and Sunday it is a weekend. Watu wengine ni church. They worship that day. There's nothing will happen that day. So 3 days in a week, this is the weekend. Kufanya serikali ikue haina nguvu kwa kupata pesa. I tell you. And you know kuna kitu ambayo Raila Amolo Odinga hapendi ni kupingana na mtu. If you see like huyu mzee hapa nimekuwa kubaya, listen to him. Now you can say eti mtampiga ama mtamkamata. Let me tell you, Raila can get, ama Raila anaweza keti kwa nyumba yake aseme kwa press statement on Monday to Friday ni maandamano, yeye aketi kwake kwa nyumba, asitoke, aketi kwake kwa nyumba. Let me tell you, wallahi yeye atakuwa anatazama runinga, watu wataandamana kule hadi kule kwa vijiji. Let me remind you one thing. Kisii County, here in Kisii County, in the previous demonstrations ambazo zilikuwa ni Wednesday, watu waliandamana in Kisii County peke yake hadi kule kwa vijiji, hadi kule kwa Osoro. Let me tell you, if you go to Ikoba, watu waliandamana Ikoba kule South Mugrango. People had demonstrations because of what? Chakula, tumbo, say leadership, say Osoro. No, go to Kiamukama, kule ndani Kiamukama, people waliandamana. Go to Ogembo, watu waliandamana. Go to Magena, leave alone Kisii Town. No, you know Kisii Town, it is the town of Kisii County. Yeah? The hub for the business. Hiyo watu watasema tuachane Kisii Town. Let me take you to kwa vijiji. Kuna barabara mingi hadi kula hakuna rami, ni barabara hata kutengenezwa jeti. Watu waliandamana kule ndani mashinani. Kitu haijawahi onekana kamwe. Sijawahi na watu wakiandamana kule Ushago. Only people travel to town kuandamana. Lakini kule Ushago ndani, kule ndani, hiyo ni Kisii County, people waliandamana. Watu Nyamira, yeah, watu waliandamana. Achana town center ya Nyamira, achana Kisii Town ya Nyamira, kule kwa vijiji ndani
watu waliandamana because of the kind of analog techniques this kind of leaders are using to run this country. Ni wakati wa kulower their ego to listen to Kenyans. You can't force the Kenya, huyu Mkenya. Let me tell you one thing. In Nithani primary school, tulisoma about the basic need. Tukaambiwa basic need ya kwanza ni food, shelter and cloth. Hizi tatu. Is that okay? For example, nikivaa nguo yoyote hata kama ni matambara, I don't care. As long as nimejifunika, I'm okay. Number 2, shelter. Hata kama nitakuwa na nyumba yoyote ambayo haina sura, as long as sinyeshewi na ninalala ndani, sisumbuki, that's okay. But what's the thing is, you net is a person. Tumbo, hii. Hey, I tell you. Hii tumbo. It will give you sleepless nights. And that's why I say it is unless this regime ipunguze tu kiburi, itulie. That is the moment hizi zitapungua. Sasa ni siku 3 maandamano. Wednesday, Thursday, Friday. The 3 days consecutive. Kimbi. Tear gas. Kimbi. I tell you, watakufa wachache, lakini wengi watapata faida. We are over 50 million here in Kenya. Kuna wenye watakufa. Hao watakufa watasave with this country. You know, wazi ukajua kwamba kifo ni kifo. Labda ulikuwa umepangiwa kwamba utakufa kwa maandamano. You will never ever escape from that maandamano. Utakufia pale. That's why you see, mtu anapigwa risasi anakufa, bado tena watu wanaendelea kuandamana. Mbona waogopi sasa wetu walipigwa risasi, sasa tuwezi andamana? The forefathers who fought for this country, they suffered. Wengine walipigwa, and that's why today tuko na uhuru wa hii Kenya. Wangekuwa woga, wanaona mmoja anapigwa risasi anakufa wanatoroka, sasa hivi wazungu wangekuwa wanatutawala hii Kenya. What I mean is this: it doesn't matter how many people will die, but this country itapata uhuru mwingine kutokana na wale watu ambao watakufa kwa maandamano, na hao watakuwa ni heroes of this country. So saying like mtapiga risasi, mtaua watu, you will do it. Finally itakuwa ngumu, itawashinda. You will still lower your ego. 3 days in maandamano. See you on Wednesday, Thursday and Friday. Siku za kimbi you know, mimi kazi yangu wako mtakuwa, I'll be there. Kimbi I see. I'll be monitoring keenly. The police officers, how they are using their powers, their weapons. You know, you are only allowed to use your weapon when it is wakati mtu anakuja kama akona na machine, pia akona weapon, ako armed. But sasa hii watu wanaandamana like the way I saw in Mombasa, tear gas or whatever. Me, I'll be there. I'll be unmasking you guys the way I did today. Kwa wale ambao maaskari walikuwa wanachukua gas cylinder kutoka kwa duka shop ya mwenyewe, and now telling us that we are here, we will kimbi Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 3 days in a week. 2 days ni za kupumzika, weekend ni kwenda kanisani na kuomba na kupumzika. See you Monday, see you Wednesday, Thursday, Friday tukimbi. Kama kawaida, Nyimto Dennis Kuntus. Bye bye.